Upper urinary tract that consists of kidney and their vasculature and renal parenchyma and its collecting system. তাহলে হচ্ছে আপার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, আপার ইউটিআই যেটা আপার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট যেটা তৈরি হবে হচ্ছে কিডনি আছে অ্যান্ড দেয়ার ভ্যাসকুলেচার, রেনাল প্যারেনকাইমা অ্যান্ড কালেক্টিং ডাক্ট, এটা হচ্ছে আপার, মানে কিডনি হচ্ছে আপার। লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট হচ্ছে আচ্ছা, lower urinary tract composed of peristaltic ureter from each kidney, then bladder which receive and store the urine from each ureter. তারপর হচ্ছে ইউরেথ্রা বলতে, তার মানে ব্লাডার, তারপর হচ্ছে ইউরেটার অ্যান্ড ইউরেথ্রা, এটা হচ্ছে লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট। আপার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট হচ্ছে কিডনি, লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট হচ্ছে পেরিস্টালটিক ইউরেটার, কিডনি থেকে যে ইউরেটারটা বের হয় ওইটা, তারপর ব্লাডার, তারপর হচ্ছে ইউরেথ্রা, এটা হচ্ছে লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট। which upon bladder contractions and secrete the final urine. The excretory systems begins with the plasma ultrafiltrations from renal cortical glomeruli modified by renal tubules of nephron, ends with the excretions of urinary water or solute. Disease at any level of this function structure may asymptomatic at patient presentations or may causes non-specific complaints such as fatigue. Non-specific complainও থাকতে পারে, যেমন fatigue. Disease at any level of functional structure, এটা থাকতে পারে, অ্যাসিমটোমেটিকও থাকতে পারে, অ্যাট প্রেজেন্টেশন অথবা নন স্পেসিফিক কিছু কমপ্লেন থাকে, যেমন ফ্যাটিকনেস থাকে। হ্যাঁ, নন স্পেসিফিক কিছু ইউরিনারি ট্র্যাক্টের, মানে আপার ইউরিনারি অথবা লোয়ার ইউরিনারি যে ট্র্যাক্টটি হয়, কিছু ডিজিজ থাকে, হয়তো অ্যাসিমটোমেটিক অথবা ফ্যাটিক নিয়ে আসে। অ্যান্ড দেয়ার মে বি দ্য সাইন দ্যাট আর হাইলি স্পেসিফিক ফর a site of dysfunction such as proteinuria and polyuria. There may be signs that are highly specific. For a site of dysfunction. There may be signs that are highly specific for a site of dysfunction, যেমন proteinuria অথবা polyuria, referables for structure but not diagnostic of a particular disease or highly characteristics of a specific diagnosis, like polycystic kidney disease. Patient with a disorder of kidney may present without symptoms but with the sign of urinary tract disease, such as painless microhematuria and incidental mass noted on abdominal imaging study. তাহলে পেইনলেস মাইক্রোহ্যামাচুরিয়া হতে পারে, or an incidental mass noted on an abdominal imaging study. incidental mass থাকতে পারে abdominal studyতে, ভালো কথা। তারপর হচ্ছে it is special important to
to perform renal testing in patients with systemic disease. For example, routine screening for microalbuminuria and EGFR in diabetes patient, microalbuminuria and also EGFR in diabetes patient. One should look at renal function when a patient history include the risk of renal or urinary tract complication. For example, lithium for psychiatric treatmenটের জন্য, occupational use of lead in case of bladder cancer, exposure to the alanine. And this chapter will address an approach to patient with and without known history of kidney disease, as well as those who have one of a wide variety of systemic illness that involve the kidney and lower urinary tract. To begin with the evaluation of renal disease, note that it is time consuming and wasteful to do random testing prematurely. To begin with evaluation of renal disorder, note that it is time consuming and wasteful to do random testing prematurely, which would generate a very long list of potential diagnoses. A better approach is to review the evidence from the history, physical examination, basic laboratory study to arrive a logical basis for targeted tests that would identify particular disease process. Findings are influenced by region of kidney that are involved and by factors such as family history, toxic exposure, patient birth weight for gestational age, and time consuming finding. As a rule, kidney disease that begins primarily with glomerular dysfunction have albuminuria is a hallmark. Whereas the kidney disease that begins in the tubular structure may present primarily with electrolyte disorder or disorder of dilutions and concentrations of urine. In both glomerular and tubular disorder, upon progressing to chronic disease, the dysfunctions is more difficult because the glomerular disease eventually affect the tubular interstitium, and tubular disease progress to the glomerular dysfunction and scarring. Complement cascade, named the suggestive of torrent of a waterfall, has been implicated in a number of diseases by the successive steps of activations and amplifications of pro-inflammatory steps of activation amplifications of pro-inflammatory complement proteins. The complement cascade has three pathways. একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে, একটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ পাথওয়ে, একটা হচ্ছে ল্যাকটিন বাইন্ডিং পাথওয়ে, each of which can causes the disease if pathway is dysregulated. In alternative pathway, the activating signal for producing the complement to augment the inflammatory response is the presence of circulating antigen antibody immune complex. The site of inflammations are tissue deposit of these complexes. Though immune complex deposition is not specific to kidney as a pathogenic findings, its presence has great diagnostic and mechanistic value for many form of the systemic and non-systemic renal disease, encompassing the glomerular, tubular, vascular structure. In the process of stepwise activations of complements are released into the circulatory, primarily the hepatocyte. The complement component C3 is an important protein in classical, alternative and lactic pathway.
C3 is an important protein for the classical alternative and lacting pathway. In the presence of the C3 convertase, C3 yields C3A, C3B, latter of which has further pro-inflammatory effect. Amplifications loop of C3, productions of C4 and C5, activations of antibody productions, formation of membrane attack complex, and augmentations of immune complex clearance. In the alternative complement cascade, the heightened pro-inflammatory response are seen in positive feedback loop, circumvents pro-inflammatory axis by severe inflammatory effects of hereditary factor DHI, and unsuppressed pro-inflammatory cycles could lead to life-threatening endothelial damage, which underlies the damage caused by the interactions with the coagulation cascade, causing the thrombotic microangiopathy. Thrombotic microangiopathy, including the thrombotic microcytopenic purpura, thrombotic thrombocytopenic purpura. The latter is deficient from the ADAMTS13. Later is deficient to the ADAMTS13, an enzyme that inhibits the shortening of the von Willebrand factor. An enzyme that inhibits the short ADAMTS13 যেটা হচ্ছে von Willebrand factorটাকে shortening করে, and polymer that in its normal length attracts the plates and thus prevents the clotting. Failure to find a low level ADAMTS13 in the blood introduce the possibility of atypical Hirsch. And this disease syndrome consists of triad: microangiopathic hemolytic anemia, যেখানে হচ্ছে সিস্টোসাইট থাকবে, হাই সিরাম ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেস, অ্যান্ড লো হ্যাপাটোগ্লোবিন থাকবে, হ্যাপ্টোগ্লোবিন কম থাকবে, মাইক্রোএনজিওপ্যাথিক হেমোলাইটিক এনিমিয়া, মাইক্রোএনজিওপ্যাথিক হেমোলাইটিক এনিমা, যেখানে হচ্ছে সিস্টোসাইট থাকবে, হাই সিরাম ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেস অ্যান্ড লো হ্যাপাটোগ্লোবিনস। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থাকবে, এন্ড অর্গান ডিসফাংশন থাকবে, স্কিন, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল, renal and central nervous system. Some hereditary diseases have now been recognized as the dysregulations of complement cascade, with a failure to moderate a complement-mediated inflammatory response. Investigation immune complex disease such as the lupus, systemic lupus erythematosus, syphilis, cryoglobulinemia have shed light on the role of complement in the activity of this disorder. Many inhibiting, including the C3, C5 convertase, have been investigated because of potential drug therapies to correct these regulations. And serum complement is usually low in this immune complex disease. In following discussions, the focus is on symptoms and signs that constitute the major symptom observed in patients with kidney and lower urinary tract disease. These syndromes are foundations for diagnosis of particular disease. Emphasis will be a new classification of the disease, a better understanding of role of complement and its dysregulations in nephrogenic disorder, use of biomarkers, and impact of genomic knowledge on expressions, identifications, treatment of the disease. Acute kidney injury একটা হচ্ছে AKI, pre-renal, renal and post-renal. Pre-renal and post-renal. Pre-renal হতে পারে হচ্ছে হার্ট ফেলিওর থেকে হতে পারে, তারপর হচ্ছে হ্যাপাটিক ফেলিওর থেকে হতে পারে, বার্ন, শক থেকে হতে পারে, পোস্ট অপারেটিভ ডিহাইড্রেশন থেকে, রেনোভাস্কুলার ডিজিজ অ্যান্ড ভাস্কুলার হতে পারে, আর একটা ড্রাগ। তো প্রিরেনাল একাই হতে পারে হচ্ছে হার্ট ফেলিওর, লিভার ফেলিওর, শক থেকে হার্ট ফেলিওর, প্রিরেনাল একাই।
প্রিরেনাল হতে পারে হার্ট ফেলিওর, রেনাল ফেলিওর, তারপর হচ্ছে শক হতে পারে, ডিহাইড্রেশন, রেনোভাস্কুলার ডিজিজ, ভাস্কুলার ডিজিজ, ড্রাগস থেকে হতে পারে, তারপরে এনি পোস্ট অপারেটিভ অ্যান্ড অলসো বার্ন থেকে হতে পারে, বার্ন। প্রিরেনাল কেয়ার কজ হচ্ছে হার্ট ফেলিওর থেকে কে হতে পারে, লিভার ফেলিওর, হার্ট ফেলিওর, শক, ডিহাইড্রেশন, বার্ন, তারপর হচ্ছে রেনোভাস্কুলার ডিজিজ, ভাস্কুলার ডিজিজ অ্যান্ড অলসো ড্রাগস। আচ্ছা, রেনাল কজ হতে পারে হচ্ছে এটিএন। এটিএন হচ্ছে বাইলেটারাল কর্টিক্যাল নেক্রোসিস, এটিএন। রেনাল হচ্ছে এটিএন, অ্যাকিউটিভিলার নেক্রোসিস, বাইলেটারাল কর্টিক্যাল নেক্রোসিস, অ্যাকিউটিভিলার নেক্রোসিস। হতে পারে হচ্ছে অ্যাকিউটিভিলার নেক্রোসিস, বাইলেটারাল কর্টিক্যাল নেক্রোসিস। এআইএন হচ্ছে অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস। ক্রাশ ইনজুরি থেকে হতে পারে, মায়োগ্লোবিনিউরিয়া থেকে হতে পারে, হেমোগ্লোবিনিউরিয়া থেকে হতে পারে, তারপর হচ্ছে ইস্কেমিয়া, মায়োগ্লোবিনিউরিয়া, হিমোগ্লোবিনিউরিয়া, ইস্কেমিয়া, সেপসিস থেকে রেনালিকে হতে পারে। তারপর হচ্ছে রিসেন্ট কন্ট্রাস্ট যদি ড্রাগ দেওয়া হয়, রিসেন্ট কন্ট্রাস্ট ড্রাগ, তারপর হচ্ছে সেপসিস থেকে, ইস্কেমিয়া থেকে, তারপরে হচ্ছে সেপসিস থেকে তো রেনালিকে, সেপসিস হচ্ছে রেনাল। পোস্ট রেনালটা হচ্ছে ব্লাডার আউটলেট অবস্ট্রাকশন, তারপর হচ্ছে অবস্ট্রাকশনস অফ দ্য সলিটারি কিডনি, অ্যাবডোমিনাল ম্যাস, বাইলেটারাল স্টোন, ড্রাগস। পোস্ট রেনাল হচ্ছে ব্লাডার আউটলেট অবস্ট্রাকশন হতে পারে, ব্লাডার আউটলেট অবস্ট্রাকশন থেকে হতে পারে, তারপরে এনি অবস্ট্রাকশন অফ দ্য সলিটারি কিডনি, ম্যাস, স্টোন অথবা ড্রাগস থেকে হতে পারে। আউটপুট অলিগুরিয়া হয় যেটা 500 ml এর কম, পার ডেতে হচ্ছে 500 ml এর কম হলে অলিগুরিয়া অথবা অ্যানিউরিয়া হয়। রেনালে হচ্ছে অলিগুরিয়া হতে পারে, নর্মালও হতে পারে, আবার পলিউরিয়াও থাকতে পারে। রেনাল একেআই তো হচ্ছে অলিগুরিয়াও হতে পারে, পলিউরিয়াও হতে পারে, আবার নর্মালও হতে পারে। অ্যানিউরিয়া, পলিউরিয়া বোথ, দুইটাই হতে পারে পোস্ট রেনাল। ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন। ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি প্রিরেনালের মধ্যে ট্রমা হতে পারে, শক হতে পারে, হাইপোটেনশন হতে পারে, বার্ন হতে পারে, জিআই ট্র্যাক্ট সোয়েটিং হতে পারে, রেনাল অ্যাবসেস হতে পারে। হিস্ট্রি নিতে হবে। প্রিরেনাল এতে হচ্ছে কোনো ট্রমার হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো শকের হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো হাইপোটেনশনের হিস্ট্রি আছে কিনা, বার্নের হিস্ট্রি আছে কিনা, জিআই ট্র্যাক্টের কোনো হিস্ট্রি, ভমিটিং অথবা ডায়রিয়ার হিস্ট্রি, ভমিটিং, ডায়রিয়া, সোয়েটিং, ভমিটিং, ডায়রিয়া। প্রিরেনাল ডিহাইড্রেশন থেকে হয়, সো হিস্ট্রি নিতে হবে হচ্ছে ভমিটিং, ডায়রিয়া, সোয়েটিংয়ের হিস্ট্রি নিতে হবে। তারপর কোনো রেনাল লসের হিস্ট্রি আছে কিনা নিতে হবে, হাইপোটেনশন আছে কিনা, কোনো শকের হিস্ট্রি আছে কিনা, তারপর হচ্ছে ট্রমার হিস্ট্রি আছে কিনা। এটা হচ্ছে প্রিরেনাল একেআই থেকে এগুলো করতে পারি, যে ট্রমা, শক, হাইপোটেনশন, বার্ন, জিআই ট্র্যাক্টের কোনো ডিজিজ, সোয়েটিং, রেনাল লস এগুলো আছে কিনা। রেনালের মধ্যে আছে র্যাবডোমায়োলাইসিস, রেনালের মধ্যে র্যাবডোমায়োলাইসিস, তারপর হচ্ছে হেমোলাইসিস।
র্যাবডোমায়োলাইসিস, হেমোলাইসিস, থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি আছে কিনা, AIN আছে কিনা, অ্যান্ড অ্যাথেরোএম্বোলাই আছে কিনা, এগুলো দেখতে হবে। র্যাবডোমায়োলাইসিস আছে কিনা, হেমোলাইসিস আছে কিনা, র্যাবডোমায়োলাইসিস, হেমোলাইসিস, থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি, AIN অ্যাথেরোএম্বোলাই। তাহলে হচ্ছে র্যাবডোমায়োলাইসিস রেনালিকের মধ্যে আছে র্যাবডোমায়োলাইসিসের হিস্ট্রি, হেমোলাইসিসের হিস্ট্রি, তারপর হচ্ছে থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি, AIN আছে কিনা, তারপর হচ্ছে অ্যাথেরোএম্বোলাই আছে কিনা। এক্সটেন্সিভ ইউরেথ্রাল অবস্ট্রাকশন অথবা রেট্রোপেরিটোনিয়াল ডিজিজ, এক্সটেন্সিভ ইউরেথ্রাল অবস্ট্রাকশন, ব্লাডার আউটলেট অবস্ট্রাকশন, ইউরেথ্রাল অবস্ট্রাকশন, এগুলো আছে কিনা, বা প্রোস্টেট অথবা সার্ভাইকাল ক্যান্সার। রেনালিকের মধ্যে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিক অ্যাসিড ইউরিন হয় কিনা, অ্যাসিডিক ইউরিন হয় কিনা, হাইলিন কাস্ট আছে কিনা, ক্রিস্টালুরিয়া হয় কিনা। আর রেনালিকেটা হচ্ছে মাডি ব্রাউন গ্র্যানিউলার কাস্ট, তারপর হচ্ছে গ্র্যানিউলার কাস্ট, এখানে হাইলিন কাস্ট, এখানে গ্র্যানিউলার কাস্ট। হেমাচুরিয়া আছে কিনা, ডিসমরফিক আরবিসি, রেনালিকের ডিসমরফিক আরবিসি কাস্ট, তারপরে WBC, AIN ইউসোফিলিয়া ইন অ্যাথেরোএম্বোলাই, intrarenal obstructions by uric acid or calphos tumor necrolysis syndrome, তারপর হচ্ছে ব্লাড ক্লট ইন দ্য লোয়ার রিনারি ট্র্যাক্ট ব্লিডিং, এগুলো হয় কিনা, গ্লাইকোল ইনজেকশনস হয় কিনা। কেমিস্ট্রির মধ্যে ফেনা যদি 1 কম থাকে, তারপরে হচ্ছে ইউএনএল এরকম আছে fractional excretions of sodium. ফেনা হচ্ছে fractional excretion of sodium, GI and gastrointestinal GN। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ফেনা 1 to 2% থাকে, অসমোটিক, আর্লি লুকস লাইক প্রি-রেনাল, লেট লুকস লাইক রেনাল। আচ্ছা, ল্যাবরেটরি টেস্টের হচ্ছে হাই বার্ন, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেনটা হাই থাকে, ইউজুয়ালি হাইপার ক্যাটাবলিক উইথ ইনক্রিজ ইউরিক অ্যাসিড, hyper or hyponatremia, and may have the eosinophilia in allergic, AIN and high phosphate, you may have the eosinophilia in allergic AN, high phosphate, low calcium, high PTH and metabolic acidosis. May be eosinophilia in allergic AN, may be eosinophilia, high phosphate, low calcium, high PTH, high phosphate, metabolic acidosis. হাইড্রোনেফ্রোসিস অন আল্ট্রাসাউন্ডে হচ্ছে হাইড্রোনেফ্রোসিস অন আল্ট্রাসাউন্ড, extrinsic or intrinsic disease on CT scan, tumor on MRI to tumor. Pre-renal, renal and post-renal. আচ্ছা।